God bless you for joining us today. And there I dakese edema menewu emienu. Onim se ihia se idia na chese enije nko a if we say papa na oye the man of wisdom no ofia ha. Ne wakwaba edeba Kumasi online TV. Onim se aha na ye online TV a ye mau informative, educative and the best of all programs. Me so enu afidie no every ha say mano ena haya. Nyame enkoswa inshraw. Nyame enkoswa inshraw. Sa ohweme sabri. Minim se uhumia won nipa ba ko pe. Ai, won nipa ba ko pe. Ono na da asafo a friend Christ Power Outreach Ministry International and cha kwan ewo atonsu ginase ai wo Kumasi Mates Junction. Papa in fact se me boni dia na wo se me mama muso because a man of mystery. When it comes to the prophetic, he's there. When it comes to healing, he's there. Everything in the ministry biano. Unyankopon edi ebi adomno. Your friend wise man God. Onene meneno edi ehia meneno eba wechichu nkomoyi. Manager Kofi Poku ba biara wo biara echiawo. Osi twade wa chire ni nyina egu. Na friend wise man bakupe enemenya no ewufia ha mayema na kwaba na yentoa yenkomo twetwe no eso baba yes sir akwaba yesu eba aso mpom de se menim se eya mumu se no yemusa musa mo hote sempo efiri se nyame na mosoma ahoden ne chese nkwaje ne chese apomuden abankofo fie mu ne omo maso ne omo ankasa so dine mumu de asunsu mekuta bo no menya sure se twase yebusa se mo kura etesen anami boa nami ayade in fact papa bi so na kana asem say what talenku papa hey papa we dey in fact na me no hia de a wo ho siesie no kura keke no ekumi che bibia in fact papa on the most serious note no wama young guys are a system ni mu Ghana Africa chese abroche baby in fact wama nipa eni agina medjuma in fact wama nipa ni agina medjuma papa fasa akonya we so aba aba so yie pa o secret ne say yamompai da wase ono si ade yo papa kwa je ko ni wa rabi ijai enen komodi hye wonsa tumi aye ma no ko be ma ho so ma adome ma chichire no chichire kabre chira diamond intafo ne nsamafre from chichire wonyina. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen. The secret is said, Yanam Mama Chamon, or preaching me who say Yamitri made. Or preaching ma, a nipa, ever who said before saying Yamibi Shiram, I just saw bread. But I never correct. God is not a wicked God. When I mean a wicked God, but if you preaching my Yabe whom Yami said, or you're wicked, and standing Yamupo. I just said, what Jehuman or what Jim and this I should be under the covenant. You will be a while. I just saw Brands and Yamia Pijano. But your Grofobo, Omonana, grandfather's mono, or my year, and they should be at Wama. The sound of Omuya so memory. Okay. If your uncle Foa, or Mobenamimo Mobre, and your uncle for Mobenamima foundation that has been laid. Foundation of Grophobia lay foundation not what that. Okay. So that's here. Okay. But the Christianity is about covenant. Say covenant only Yankopon wono. Covenant bet my near one kasa only Yamiabinya. And now near wa bushian for a form the ato amount. So that's here. If you send your altars I say okopas as here chira kwan akotu foundation akoto cement ne ho blog no. A check down obi a ya lay foundation e so ama yes sit down na do lenten. Also on wo mre. It's Grophobia brabo no. Abusiafo ne omonanam no atimi asida na ne do lenten. The sound of no mo kwa always be omekwaja. Ebi te say despite emma. I believe say o baba mpa say nyame ma ne despite manya pe no ho ko de da. Foundation bi wo ha ya le am mo de da. So what I say? Eti nyame frɛ wo a wo mfrɛ wo sɛ bra bɛbrɛ. Eni ma papa nyina ye onyankopɔn dia. Sa ogi tum sɛ wo bɛbrɛ ansa ne nyame ahyira wa ende ye wa ogidie. But to me, God is not a wicked God. So, all the whom but two Yames, which I see Yamisi, wo,
ni nyame di usiye o to ka twa so da ka papam papa na ese wo hye so ta se obi se na Lazarus de na o Lazarus abrabo de obetima choose but me de I am a seed of Abraham, okay, and I have to prosper so ta se to kan Isaiah chapter 3 verse 10 o se catch your 3 ni se be si ye na obedi ne no yo so ne ma papa to me ni de twa se si me ye say na be ya people around me no they will know. I say you are the light of the world. Let your light so shine before men, okay, that they can see, they can glorify your Father who is in heaven. So sometimes before people can recognize your God, before people can know the God you serve, it just said and near the things that has surrounded you, no, it just said in unique. They will know the Lord you serve. Otherwise, they will ask this question: where is your God? Away. Okay. Because also the want to nyame so ko ba be bobesia. Also the want to nyame so ko ba be hye dan musu. Enkofo bebrehwem sa abrem se kasumiye wonan e wo ano a. Enko bi ti asole dan mu bo ne nsem so for maami we na su a osu amu. Basumiye ni nan ni ano. Enkofo bebre omo bo abubugo omu sumiye so. Obre. So what you say? E twa se wo wani ji hu se ne o team no so che ne o wi ase. Eti nyama papa nyina no. Ka se ye Christopher dia. So what you say? Because no ye ka nyame na man sa adwene no de ye ka. If you say nyame boss nya sa se demon ma de da. It will be ntia se so for ka se em fa pom na so de dem ye nchira so. Na apo na de ba na man ye bone ya na se chira ye chira so no. So what you say? To me I believe say o de mutu nyame so a. It was Yankopon siesiu na o do abrabo siye. So wo de ho etu nyame so a etwa se Onyankopon esiesiu na omo abrabo enso yie. Papa, in fact, my show for some time, but Kumasi ha, Ghana ha, Africa, Iriase, mention them who say what for be particular say mementoni. Who be sa? Medase. Nipa bi o hwem sa abre bia no. Nipa bi a oye Kristoni no. Nipa so de ne your mentor and I say no de ne your mentor I nipa so nya good moral. To me, as I'm sitting here, nipa I am a mentor pa Jesus Christ. Okay. Because Jesus Christ is only perfect example. Okay. A different number you know be a ho onfonso. Say me fan kwa chiri. Me check it from a free Moses timer. Moses a quick tempered. Nakuma hano. Moses is quick tempered. To be pressure. That is Prophet Moses. Yes. Elijah or quick tempered. To be pressure. It's a different mobile yina no. Obia nya perfect example. Nipa or perfect example and who near some Christ, Jesus Christ. Jesus Christ. Okay. So be person of be a mentor. You got a mentor that say who teach you be an among and answer who share a coin fast ye bibi. Now who share free be ho. Say better must share bibi if will be one near the kind of it was a share free Christo. It's an no pause and moon show me share. Okay. Send your mimic Paul, Michelle Christo. Okay. It you can't Bible now. Say, Mama, I've been with Christo, yes, and okay. So we have to have the mind of Christ. Christ has to become our mentor. Just say, yes, I am mentored. Because on a perfect example. No, we were near. Many J. Aquania or Faso Ayan in Yam Juma. And the Ghana had the Mefan say any pabacope. Yet a Dagwarness. Lighthouse Chapel. Okay. And now, TB Joshua, and now Ben Hinn. Apart from these people, no. Ghana, I don't think say will be Parmesan Susiano. Because Ghanaian pastors are selfish. And no, what can they say? Or more Macano, or more life, no, and so when you answer. Pena umpo masem. And yes, and so many me promise him as a man of God because no meaning I a drama back. But me can say, many and ye okay. Apart from any part of Bubo Mudino, Ubi answered and see many sure. Is that Michelle the feeling is apart from Dagod Mills, Timmy Joshua, and Ben Hinn. Tango Fuin and me tie, spending me time show pa. Yes, Tango Fuin go for me tie. Spending my time and about Kubis was a penasem pa, but a very respectful man. I felt Eastwood and Abba. Eastwood, okay. Or no see a papa who boon pa. Okay. So I say, it's me and I said the memento of Jesus, but the Grofogo, many a common fashion
nyamedwuma no nkrofo ama bobo mu din no so ti ase na osofo woni misa problem ekoso nyina Africa na asofo madikan Edi ntina okasa de ti ameka sa no se eye enne nkrofo bi susu se nkrofo bi okot na mbese me ka kire Ghanaian se Ghana here there is no okot Ghana okot ni yawo Abazamba na okay Ghana ye ni okot temple o Ghana Ghana for akuma hwaso obetimi operate okot Ghana sumo papa okot system ni Ghana eya abosom niema you can say occultism a demonic practicing say ensuo bia ye bosom so ti ase ensuo bia ye bosom okay na ensuo bia so na sum ade eti ye wo ade bia fa ni se ensuman okay meme wo ensuman we am ko bi nti ase wo ensuman e ka se ensuman a ye asante kasa na asante kasa no e ka se ensuman ya ade a esuma okay something that has been hide. Okay. I know a secret behind my pastoral work. Okay. It Saturday na hintan me shumai. Na a something trimu say. Emma no bisa Emma no wala ma mamu fo no na ni shumai. Ade asie. Ade a asie. Eti nipa bi wasa asusu bi ya wo ni shumai. Obi wo wale mo ni shumai. E do obi be ka abrabo boy ansa no ko hia ni kunu be ja no. Dozo bi kura dika ko bo sabi dika ko bo ahye wo bransa na ni kunu be hia no. Eti sa abrabo na ni kunu nya huye ne ye oba ni shumai. Ese the secret ade on pese obi abehu. Yes, the secret ade a on pese obi abede obehu eni kwa so obi abede ehu. Ghana ha ye wo abosom. But you need occult because occultic system na se bi ni Ghana. Because on say Ghana for ye sura sem e pa sem. And after Ghana for Ghana ni bi suro moja. Ejana mte so bi say we dwane occult. We dwane occult. Ekufa do dwane occult. Ekufa do yesia ana ho yo mesere. Omo dwane Illuminati ni nyina ya under occultism practicing. Sa go for ni nyina ya online. Okay. Already start online but Ghana hangasa no occult temple bi ansia. E bi anha. Okay. Sometimes na go for bi say omo to enfutrogu ni pani bo so bi say me occult na yakata ni pani ni pani kasa bo si yakata na nim. Because na me occult bo si yakata na nim. There is no occult temple in Ghana. Occult temple South Africa. Occult temple e Nigeria. Occult temple e Egypt. Occult temple e Benin. But Ghana we don't have occult temple. There is no occult temple in Ghana. Na just the omokeka ni na yakeka kwa. Ni omokeka e bosremka. There is no occult temple in Ghana. Because we fear blood. Ghana ni biya suromuja. Do you understand the concept of occultism? Occult. Occult now they can't contact with the demons. Omoni ahomoni na ni nya empunimpu. Okay. So what I say? Eti asofo ya amanfo susu se. Omaji niro ya omo occult fu yi no. Bibremu asofo mpanifo no mo soro no. Because ebra nyankopon de ne nsa kan so. Oka kire ne se onko Damascus. Na onko kronum na onko hu odifo bi efe na Ananias na oba kire ne wonye. Say obi repent, there is a mystery in the body of Christ. You have to know. Okay. But right now, so be sachira so be software. But right now, no. And hard the same thing I call Don Camille said. Hard pa. I was so passing through a lot of protocols and some we do nanim. So for back put the time I'm sachira for na me say who mystery behind the work that I'm about to do. Okay. To me imagine say na me conclam the pray conclam always be asema make be 19 years ago. Na me conclam ba. Who me say? So for na me kon ma hu ni da. Later on na kura be catch so person hu papa. I saw for protocol door. Okay. Protocol on those days ni 500 Ghana cedis. Aish. It is one pass abranti was such a person in Yamduma. Now opeso ohu mystery and the vibe behind the work he about to do. Okay. Now penny for your money and kai. See abako wa isi aji protocol continue only sikano. Obede na advice. Ti akrana sachira no he not na wana adwuma no ya no de boss na ma. It was na danfo bi tunu fo si yanko ha odi na chiko. Okay. The problem bebre ba ma so fo nketo na mani bebre no. Ya mbiri emfa bre no ma so fo penny for no. They are the most hypocrite people I've never seen. It is akrobi yes akrobi akwaji aduru.
ye bremu no ye mmeremu asofo mpanifo no ene so obenya so pani bi pad na yo spiritual father na betuma ko nani wa no ma masa enye ize protocol abafam no untimi abafra ne tena ma na ohwe na mala bi se ko na bi na ohwe na nani ade mala no anim niam kakra na okọ na oma ya bobo omudin o Ghana ha no omo menye dangerous o oma bobo omudin wa no omo menye dangerous omo ya bobo omudin a lot of them they don't have anything but they use psychology so mo do madwen keke enya duru bia but oma ya bobo omudin no omo ye dangerous than oma ya bobo omudin I see acha say omo ya bobo omudin no kra de omo ni hwe ono wa oto okra no wabu na tende dan to no hunye hu biem papa o de yemfa sa nkomo we ensie na minim se da nkwama bi no ya behye da per time ya beka okot no emu nsem no eyie papa o be kai se last time ye be di nkomo bi efa cases a eye enome na em se ye wuram na ye nya bre anhye da wuram yie paasa eno na this week me wa na me yesa no go me hwe world population a nipa atiwiase mu a emu 80 to 90% dear papa curse at down so in one way or the other eno na me yesa no emme itwase me to me nsa frɛ wo na ye be ba ba mu na obi a otifie enso etum ete ase eti papa me frɛ wa enne enkomo a ye ba hwehwe no eye enome eho asem edi nka no mama misawo yaka enome kura ede ba de me da se me chia nipa omnya brehwe me sa abrin radi nyankopon enka nipa bia ho na radi enhyira nipa bia I believe say no the TV ato a wo hwe me sa abrin for can say be say continue in the work of Christ and your labor shall not be in vain wo mo hwe me sa abrin no hyam bo say ka mo hwe me ne enya kwada the mighty name of Jesus Christ. Amen. Me dan say eno me a very me can say a very controversial topic. Curses. Now some people believe say obaji yesu dia enema nyina ba be new but it's a lie. It's a lie. So obeye Christoni a afekwa na ko ahya ase. Obeye Christoni a afei na ekon ahya ase. Now nyame ammo hell amanipa oboma Satan ene na pamfo. But Satan who say ejana nyame abama no ono nko ankodem. Ti ne obeye ne say Satan be twe nipa edi na chi. Okay. So te na meche na se. Enti ye ka say nome a one of subject asofo bebre they don't want to preach about it because even omokra no there is curse upon them. Okay. Eti question ya what be say bebre ni be can is very essential topic, very important topic. I believe say we are be person bete. Now say o share a word definition of curse a utter of offensive words in anger or annoyance. There's a ensem bi obitumi keka ebra na buafu. Yes. Ensem bone. Yes. Ensem bone bi obitumi keka. And your word definition of curse. Okay. Ensem bi obi bufu a otumi keka. It me no be yen be dia dance say ne o curse bi ya no ebufuo ba ansa. You can't curse without anger. Yeah, sure, that's true. That's word definition. But when it comes to the meaning of Bible meaning for curse. Okay. Curse simply means empowered power to fail in life. To me, you didn't kugu. Power to fail in life. Word definition of utter offensive words in anger or annoyance. Say obi bu ofu na odi abufu no o keka nsem bi ni kwan say oka na Bible definition nso ye power to fail. It is a curse will be sure. And many panidi nkuguo wa brabom. That is power of curse. Now, assembly course our Bible. Now, a Christopher be bradini nyanko about the story of Goliath and David. Goliath, the sons of Nephilims, giants. Giants no more as the fallen angels. Omoni nipa be have says. Okay. According to Genesis chapter 6, verse 5 downwards. Na omo chance so omo wo ma sa ma na no omo no omo ne omo wo no omo nsa no omo na nyina yi 6 to won nsa no na nyina 20
but omunsa no mo na nyina 24. Okay. Now, Goliath is one of fallen angels no mo pa ni bia. How many nipa be wo asase we so no. Or your gent, or your 2,000 cubits. Ah, 36 feet. That's a small measurement. Goliath was a gent. Or your banana. Now, time David ko gina Goliath say enim so ne kokono. Now David need 17 years. But now Goliath so akwa was 17 years experience. Oh, okay. It's under normal circumstances no. And can you David depends on Goliath? And because of say Goliath a half demon. And or half human. Okay. It no or immortal. It before so be betima ko gina Goliath ni na kono. It just say nipa no so nya the angelic gift. Obi or the power of might. Any be na na Samson so no. Once you the spirit of might. The spirit of might e hu ma bani pa so mani pa ye enema bia e ya hoodin die. Owie na sa hoodin free na ekwa a. Wo so what say oba. Etinya me before so be betimi defeat Goliath na just so nya spirit of might. Na bi was Samson so na bi o David so. Now, asembisi. Ebla David ko gina Goliath anim no. Ade bi si. E be say me kire how curse operates. Curse simply means power to fail. So if curse is upon someone, he always fails in life. So it doesn't matter the effort you put. It doesn't matter how hard you try. If there is curse upon you, you always fail in life. Because curse will not make you come successful. But curse always brings you down. Adi obi benya no so easily no oba struggle ansan wanya mpo no anhwe ne yetimi fisan fi nsako. That is power of curse. Okay. Asofo be be failing in ministry because there is curse upon them. People be failing in marriage because there is curse upon them. So they always fail in life. When there is curse upon your life, you always fail. You always lose opportunities. Now, 1 Samuel chapter 17, verse 43. Let me share what you Let me show how curse operates. 17:43. 1 Samuel chapter 17, verse number 43. I say, the Philistine no catch David say. Eti David akogina Goliath enim ne kokko. Ana Goliath David ko say me yakraman na wode empuma eba menchen yi. Eti David nso so Israel for no omo ni weapon se kan omo ni use but omo de na tie na koliba. Okay. Eti David de tie ne aba na akogina Goliath ne obi on gente kokko. Eti Philistine ne ka kire David say me yakraman na de aba bebo me. Kan ye. I say na Philistine no frɛ ne nyame dumi David. Now and the Philistine called his God and cursed David. Now, there is a mathematics here. Say, we are gent. Now, crack to an overcome. Now, who's so want to me no nko? Why do you have to curse him? Yes, that's the question. Me no overcome. And now, who's so something to me no nko? Eti bomena ko. Sir. As we are simple. Simple. But why did Goliath curse David? Goliath was empowered by demon. Now, Obi are empowered by demon or evil eye. It Goliath whom David said, "Sa weapon or the the boy can defeat him." For David not to defeat him, it also occurs. And curse also simply means power to fail. Tinasa or curse nama and tokano mbekono wedding kugo. Yes. Because good potentials be a wakranum. Blessings be a wakranum. Niama be a wakranum. And who say akrawi, if I did not utter a curse on him, he would defeat me. Yes. So Goliath tried to curse David so that David can lose the battle. Okay. Any curse, anytime someone utters a curse upon you, you fail. Goliath in Musa Kran betimi yakono.
Eti only option one say obe kese akora no. Say ye be ya ne ma ewu no nyina no. Ebe ye vanish. The Bible says, and Goliath called the God of Philistines and cursed David. And so beside power to fail. That is curse. To me, I didn't go up the boom. So no me the obisua always be our yakra. About Jim saying, Obi wo fancy bia 56, Obi wo 60, Obi wo 45. Na curse than so or yakra. Yes. Saying maturity does not matters a physical age. Okay. Maturity lies in your mind. Wa krake to obi wo ho. Osua. But where is be free no ma no obo we were ben. I am about say ne ko make ade ankala fi be di kan. Da. Oya chekra. So tiase. Tiase pa. Enya amodwe se enya ne ko make. Akobe otimi nchefu se ni ko no pode ko ye pope wo ho. Eti nano asemi si Job say Osi nya wona anyini pii n'anim nyansa. According to Job chapter 12 verse 12 downwards. Osi nya wona anyini pii n'anim nyansa. Na nya wona adwene wo mutirim ne hunuhunumu. That means that obi ya akura but or you matured. So maturity lies in your mind. Okay. Osofo. Enipa be bread because of curse. It's serious. Na obi be say it's serious pa. Se eye obi na de na no aka bibia to me so. Ana se eye de akra na amano me na ba me so. Enyama bebere na di no me curse ba nipa so. Okay. Ya wono me efiri ya maame mu nchen ba. Ya maame mu. Obi bre because of no me ni firi maame ho na eba. Ya wono me efiri agya ne ye na mo ho na eba. Ya wono me a efiri ahombo na enum na eba. Ya wono me a efiri individual ankra. Okay. Efiri ankra ho na eba. Ene ya wono me a efiri asofo num na eba. Ene ya wono me efiri ne yem ya ankase ya bra ba ye ba. Enu so timi fira no me de mai. So ubi sa me no me ho asema. Curse simply means power to fail in life. So when there is curse upon you, you always fail. So when there is a curse upon you, you always fail. Papa, in fact, there be a mihuna na many achi. Just asam na me leba eno kwa me nsusu se obetumi achi chiremu ako deep say ama me no mienu ye ho enti ase. Me ka cho say he's a doctor of the word. Eba nyame asem ni mu a edien obeche chiremu ama wate ase ye. In fact, jidi se wa hwehwe msabri de ocheche mu no wate ase ye pa. Mame enko ne nchen okeka ensem bi se ye wo kesa efri ye maame ho na eba. Ye wo kesa efri ye janom ho na eba. Ye wo kesa efri ahonbone, ye wo kesa enam ye ankasa ye dada brabo emu na eba. Papa me pese ye fa no maako na uchirechirem sebe ya obi a ohwe ye ebehu ede na obi ya etumi ma ne maame edome no anase maame kes eba ne so ede na obi ya etumi ema ahonbone kes eba ne so me pese uchirechirem na obi a ohwe ye so eti ase yi me da se Bible na ankasa da no e automatic eniyema bi ho a ya activate ni dida eniyema bi ho nipa wonya ya en activate but eniyema bi ho Bible na activate ni dida no me free ya jamo nchen ba no onyame activate ni dida no me no wadi kakura ka to dida it you can the book of Exodus chapter number 20 Exodus 20 verse 12 o se di waja ne wonani na won kwanda awalwa asase ya mo koso no that means say until so be di waja ene wonani no you are cursed because abasa wa ba solete nyame asem di waja ene wonani na on kwanna aware asase ya wo koso no so that means say if you honor your father and your mother you are blessed but if you don't respect your mother and your father you are cursed. That's a principle. Now in this 21st century people are not respectful. Nipa muade o she de wo bi no maame kasa de wo bi no papa kasa o she eniye bi on the Bible say honor your mother and your father.
Wan chire mu se o maami ohwe wo. Ana o papa ohwe wo. Ana maami a wan hwe. Ana papa wan hwe. Your father is your father. Your father. Your mother is always your mother. Se obi amfa ni die amma na wofo a. Enya banfo na eye no. Ono ankasa ankasa no akese ho deda. Let me show you from the Bible. Okay. Deuteronomy chapter 27 verse 16. Deuteronomy 27 verse 16. When the Moses babe wu no, onyame ma ne shema Israel for enema o betima ya ma ne no me aba wo so. Yanko. Deuteronomy chapter 27 verse number 16. Ose enome nka de oyeye naja ene nena. Enome nka ne oyeye naja ene nena. Ye be kan se bi be kan se oyawo. Just odina tem. Otwa no mpoa. Enti se obi an respect na wofo a. So obi am fa ani dia ma opapa ana o maame owo na. Very tough man. Now, ablante bi ba ho. Me share ablante ne life wo ma. Ablaba ho bane nyakura. Na bra me bompa na urade bia mani wa ablante na urade ka kire me se. Wa ya suodi bia ti ono an papa. Na woni no papa ye. Ito papa so ono an bam. Eno kese ne ba ne se me metadua na awo abawi asam abe nipa ne ne. Wo ma komede me onhwe me dia. Ene sei enyo. Ablante bi bia fini sa obre. But onim the cause of it. The predicament. To ba mani na urade reveal secret no afam so akira ablante ne say he was cursed by his father. His own father. Okay. It is a young fine die. I said, who is a father, who is a mother? A jack and any power obey me a womb, and any power do bear we are saying. It is obi any chain wa no he'll bet me or your wager. And your mamma in your war, and your papa in your war. But in the papi or no papa would to pay or your wager. And then because of social media. So-called social media. Yet me depending be a temple because of social media. It is hanyama we am no made the nipa be so. Oko share comment to be a trafa penny be hua. Oko share comment to be a trafa ne papa be hua. Because when you say ne papa won't be we are saying. It is social media ne da no. Satan you should start channel no. And the same good moral. Of course. That's very true. Abraboboni bebre ho ne nipa sua free. What in the mention I say? Yes. You can be cursed through your father and your mothers. As olden days no. Se nyame wo covenant kra ne wo apam se den ne o papa amfa na no activate a. Ensira ne nya adwuma. Enu ti na kane no se eje ebewu a, etwa so hira emma ansa na owu. So papa enhira na owu a, nyame wo pan so ma sa bebre. O papa inshira no wu a. O papa inshira no wu a bebre. Those days no, you need blessing from your father before you can be blessed. Onyame ka kire Jacob so be shira na yesa. Yesa. No question. Oda ya funu nyame ka kire so be shira. Sir. But until Sunday papa Isaac be shira na ansa na wu no, nkan shira ntimi activate da. Until say di buo ni ani die be ma ni power ye ja anaye na anani obetimi awo ye no. Everything that they are in channel. And then people are not respectful. We talk anyhow because of social media. We are working crown. Ubi betro comment. Abi did what man answer or the cassette ya. Some form. I mean, put the anime now comment in the crown. What you call me kind to one or how I see. You can't comment either. Ubi to me tro asem ya. And only it sometimes be someone say can't be a timmy accident when nipa nyina tititi you know. It will sure passing and me baby timan to besi. What has my Bible kind? Psalm 34 verse 19 say or tin ni ama na edoso. Erade gidi free ni nyina. O hwe ni no mpeso na o ma ba akokora mu. Ewu bu na se Kristo ni wu a eye owu a eye boni bi na ba no. Kristo ni be nya accident ama ni tiatia free so ama ne nsatete. Onyame nya na ade sa. So be show ni do mpeso o ma ba akokora mu. That's the reason why Jesus Christ na ye bubu ni nam e ye mra anyame hyem a Moses. So obi wu na se ye sen na edua so ye mubu ni nam.
Because now we say nipa betumi afenti obetumi afenti asole akọ di ye bo asem bi obi an so bubu nam. The Bible says instead of Jesus ye bubu ni nam no so jani no amfa de na di bubu nipa na nam bubu ni nam na de pia e wo no mfim e na nsuo ni moja di afra bai we kire say sa prophecy no tini ni nyama de do so na nso so Ewade gini firi ni nyina o hwe ni do mpeso no ma mu ba akokora mu we your tini ni kwa say o live say I don't believe it eni kwa say o kidiri ni say I don't believe it eni kwa say o heart na ntokuro beta ho I don't believe it God is not a wicked God o se mumu ana na ba bisa no pan no ba na yenya nkyere eti no mi bebrebe na ye adwemo nipa so pa na fa na afia maame mo nkyɛn obi nso mi sisi o se o maame ye benfuo o papa ye benfuo bebre o ti asema Bible kan onim se o maame mpo na eyawo ana papa mpo na eyawo na o ma na aduane di a eno kra ye word pram kase se o bebo se babon pa egu so do you know it's in the Bible minted that me say okay me say so maame mpo ana papa mpo ye benfuo na o ma na aduane di the respect ma maame say e den on in the do ba wiase a enu mpo chen so be kwa atwa kwa 21 days. Read it, let me show you. Proverbs chapter 25, verse 21. Proverbs 25. Verse 21, read it, let me see. Verse 21. I say come de utamfo a. Tie, say come de utamfo a. Manaduane ni. Manaduane ni. Na su come de no a. Say su come de utamfo a. Maninsuo nom. Maninsuo nom. Na obeso ensama egu na tifi. Na ebasa obeso jasrama ensama ya de nyeja. Eja. Eti akomde o maami a so wo ye wo no. O papa wo so wo ye wo no. Mpo wa ma na biani mpo no se eyeja kono so. Obi be bisam say so for me ma be etima ya aya me ana eye ane. Because Rebecca ejina ne baba kwa chiji ba kwa ni munyam ba. Ama ba ko. Ntu ma be etima ya wa ma na ye I believe that. But o maami ya wo ya wo no eye tumi bi na tinimu. Ya hu bi na de ni adwuma. Aya se bodani ya wabodam. Hu so fa bia ne ogata me odia na hu nyenya. But ono na ni so no ohu ni se eye pancake kura ya to afiri ovi mu foforo. Ono hu sa wo kura na wabodam. Na he o TV kakraka bodam. Enso remote ketua betimi control TV so do me change channels. So if demons are controlling someone's life, it's like a TV and a remote. Uma amene tumi bi na de ni adwuma. Ene yemfa ni die ma yawofo mo. Obeti amane na hwe bisesi yi. Wato ma me sawram. Kai se, uma amene o ye benfo mpa. Uma amene na ye mpa. Odo abawi ase awie. Mana aduane ni na ma nsuo no na nye jasrama ngu no so. Kono so. Eti emu bebre bra ya bre nyina no. Onhwe o maame, onhwe o papa. Because of bia ka gu na so say, o maame na eye no, papa na eye no. Na se nyame na yi kire sofo ne ampa ade na ne maame ne benfu ampa onye ni bibi omo bo man pa omo bo man omo sega na kuro pa e politicians omo ya kromfo bebre kromfo onu ko bu kromfo aten so ti ase omo katua na man to omo je no e na omo tibi bi si abansoro Adoto V8. Do you believe that? They steal the nation's money. Of course. Virus ya me see abay. Amam for be from 1 billionaire. We kura won kakura na kura no man ko bi kura gusuma na asa nya. Papa de ento so o kasa no o kasa abayfo enso tumi kase nipa. Be pese o cheche enumu kakra e de mame. Demons let me curse nipa. Oh, kwan be so. So called demonic word and I said demonology. Demonology simply means study of demons. Se uno mehu sa wo yakase anabe nipa kase e wo fie wa. Omutimi fra o spirit. Abushia bia wo abushia sasa. Se wateda. Abushia sasa. Yakase familiar spirit and your friend Sasan. Yeah. On say the word familiar and free the word family. The familiar spirit simply means a demon who knows your background. Onimwachi baby a obefa bia. Eti omutimi free fie ne sansa asemasi. Ya hwanta krama mu so be yakase munchesi ni maye. Ti omusa wo na be yakase ni nyame nyina wachi a.
yɛtumi frɛ ɔmo adeɛ bi wɔ yɛfɛ demonic circle ɔmo bɛfrɛ wo gyina saa demonic circle no sɛ abena ya apɛsi kwame kɔdwo wo yɛka no mi wei to so sɛ wo nsɛm sika nyinaa nhye wabrabɔ mo asesa nyɛ wobɛyɛ biara no yɛde failure to so wobɛhu sɛ afei nipa no business ana ahyɛ aseɛ senke na waleɛ na yɛwura ne kunu hu n'anim ana ada ne ntɔkwa yiri hu n'anim ana ada ne ntɔkwa na sɛ demons na wɔta curse no so simply means power to fail na ahomɔde nso bɛtumi ayɛ nipa bi sɛ ya na nipa a ɔni nyame bambɔ yes only the protection of God nipa bebree tete asase wei so they don't have protection of God eti abenfo timi kɛse nipa tane se nipa image ama nipa ne ba bebrɛ sɛ ɛbasa na nipa na nhyia abase mu ɔdene ana ɔsɔfo nyame ama no emusragya a obetuma gye na firi ma ɔde amaneɛ mihu me ho ano so ɔmo ho atim na ɔde kɔ wom ɔsɔfo maame ka so me nkyerɛw mahu maame bi a ɔde 10 years abɔ mpae so pa awo awo baayɛ a wɔnyem aka 2 weeks amana awo carbon oni akora ni nyina ku ɛwɔ ne yam ɛwɔ Kumasi bro no bi so ɛfɛ na tonsu awia kete I was there mahu obi a wapre nkrata ho saa na ne nsa aka nkrata no ɛna ɛsɛ wonya liver failure eti curse can operate in various places ɛno me yɛ adwuma wɔ kwan bebree so yo nipa bi wɔ hɔ ɔwani da so sɛ obenya sika but obenya sika wie ne yale nso ɛne sika na yɛ dɛ abɛhyia ntubo so ɔde sɛ sika na yɛ dɛ ɛnhwɛ yale because efie na ofiri mu no efie ne sasa no ɛmpɛ sika eti sɛ opere na ɔnya sika no bi atwa se yɛde yale yɛ bɔ na de sika no kɔ hɛ yadeɛ eti obi nhwɛ mi sɛ si yɛ sika ni ho a wɔnyade sika ba no ho na yadeɛ tie si ne ba so yɛwɔ demonic term bi wɔ hɔ yɛfɛ no trafficking of problems saa trafficking of problems no sɛ demons de to so a on say when traffic occurs you see different kinds of cars but the case trafficking of problems a ukuro yade wo asikyire yade wo ulcer wo you can say pressure ukuro ya nso yayi wadi wa adwuma mu ukuro ya nso ufie wule tu ukuro ya nso wawade ya nso asindwe nimti you have a trafficking of problems problem ni this one ebi so ebi yetetia cause traffic is here obehu articulator obehu bus obehu tiko obehu cars bebre na bebre the trafficking of problems yi nipa yadi o how bebre ni this one bebre agu so a osofu we wi anu bakwa unity it's a curse papa o kan enkrata asemi mame emfasa akwanya yi so na menchia ma Sarah a wo US ose erade na moso ama ne nsa aka ne nkrata em se enipa bi ekɔ US 3 years 4 years no manyom nkrata watena US more than 10 years na onyan ono sa na ekes ne da na so nti ana ase den ɔtɔfo mame ka ase me kyerɛ sɛ abusua bu aye utu kwan pe betwa wasu unya ne ɔpɛ wa burukyire no wasan aba fie me ka secret na akyerɛ ono no de no ekes na da no so ana me se abusua bi wɔ hɔ a abusua ne sasa no ɔmpene akwantu so etunya tu kwan a pɛs bye o se ayira wachi ni ayira wachi eto obi hwem se sie ɔkɔ yɛ nyene esu onyanya ne nkrata because onya nkrata na betima sa ba akɔ na omu ye hwiru osmani subiri me obede nya nkrata ba fie ontumi mesi dan because osikura ontumi ma na bi ya bona wa ba asesa na onu so bi kura no wasi dan wa nso no kura dan no hu da cause ni esi wonya e man ntimi hwe ne dan no wonya nti oba a wontimi nkɔ do you sure say obi hwem sesi o 50 years we are sure say odi 20 years na afibia no anase da bia konya 1 million to asable nko sen oska bebre beboa otu ni so obi hwem sesi ai bebia na tifia duri oni sika da ho debi oni to ni asase to bi di sika nko but ni obi otonye goto kroma but o si dan Bible can say the race is not for the swift. Neither the battle is for the stronger. It is the Lord who shows us mercy. When the mercies of God begin to operate in your life meets a lot of mercies. But when you don't have the mercies of God, your life becomes stagnant.
When the baby and 2 pine, I was sending 2 pounds to camp, oh, ma, you bet troubles. Over cover your money bet your bills. It's a curse. When you boom continue go fee, I was sending percent pan a ye. The percent pan at my bobra. You basically saw or Bob Rebiani a cutting shot. You basically saw Bob Rebiani a cutting because if you know me a dagono, yet the big D a danny will feel the 2 trash of a pijapanadiano, one no more form. It's a lot of people, my life are about stagnant. No? My life is stagnant. They are not moving. Always be a nomotia nomotia. That the first night, I got to our feed ye be ye. Eradinesa wa masuidi. Afidi be ye. Eradinesa wa masuidi. Afidi be ye. Afidi be. You would have felt genuinely any unity. And you know, there is curse. When curse operates in your life becomes stagnant. It is so good country who feel now who say Bushiamo Nipa being watima pick up as successful there is curse. You have to find a ways and break that curse. Indeed, you have to find a way and break that curse. Papa, meta tise enkofo taka se yebo obidua anase obibo obidua na oni ani bone anase humbone a sa curse no empempi no eya na yese entamem nukure wom ne sen oka duabo ankasa obitumi bo obidua na oni humbone a matise yese entamem nukure wom ne sen it depending asem kura asi it depending asem kura asi on say ensori nyina no omo ye genius omo ye spirit it omo di asem ensuo bi ho a oyo batampa sabe eburu on so nkwase asem so ebi ti say odamo omo so nkwase asem so it ensuo bi ho a ubodua ohye asem kura esi ye ntia ma wo bo yonko ni bia no na o ma di asem etebi wa mutimi bogu say we die let's show mercy. Como se bia ne emam etinya nsuo bia ne di bodua okay nsuo bi o yo batampa o frɛ no bodua onye so ana nsuo bi ono so a di trimadin ono on se nsuo no mte nipa on se judge bi ha obu asem tonchia oni abada ye gba kusi on se ba bi asem no kora nda no mfanto yes sana nsuo nsuo mo dada emiamia bebiri no motie nsuo bi wa asem ade o wa asem nya de o ni odi kan frɛ no bodua no obeso mama nanya wo na papa imagine say Bible ye kura mi eni nine mentumi kan kyerɛ Bible yi sɛ ɔnkɔ akra wa abro bɛkɔ nsuo ensu ni nine esi dan na obi frɛ nsuo ebi amete kumase na ma frɛ nsuo bi da Volta region anase Central region na ayɛ adwuma ɛya na eyedi ntia nsuo bi ɛda Ghana bia no Ghana bro no bia so ni agent wɔ hɔ omo agent ete bia na wo boy no the agent ni gina ba bia wo boy nti wo ba na ɔde asɛm no kɔ this is in the Bible. Let me show you let me show you from the Bible. Ecclesiastes chapter I think Ecclesiastes chapter 10 verses number 20. Let me show you say ubodua ahunhum bi na de eduabo no ye den ekọ wo ba wa say bia me boy me nkwa na me gina wo but ahunhum bi aso me de kọ let me show you from the Bible so on itiano obi say nipa yi obodua yi ade na nsuo na nya nipa asemesi evil spirit in ba bia nipa wo gina bia no omo wo ho du obodua na penom de kọ read it for me Ecclesiastes chapter 10 verse 20 na me tell say ba bia wo gina obodua no evil spirit wo ho me de asam no kọ nsuo no so read it Ecclesiastes chapter 10 verse number 20. Or say, and no me ohene wadwene mumpo. Don't curse a king in your mind. And your mind, the things in your mind, until you review it, nobody can know it. Because say we and no me ohene wa wadwene mumpo. Na and no me odefo odabichiri. Dabichiri ye chamber. Or say and sa wo dan chamber and no me odefo ko. Or say na ewiem enoma bi de ene no beko. Tie ewiem numa bi ade ene no beko
na entakraboa bi aka asem no na entakraboa bi ebeka asem a eduabo na abo entakraboa bi de asem no beko enti nsu bi edaka na bia wo ni agent Asante region Antoa agent wa tonsu Antoa agent wa swa Antoa agent wa santase enti ono na ehwe pepepe ye ewo bronu bi aso enti asem si na abodua pe na ono bi konsuo no so na o matena se bi asem no enti anya Antoa na enante beti bia no but agent no gina bronu bi aso no e no de ne no ko but o traga na boda Antoa nya ati enya adwuma enti se obi ye president e wo Ghana na wa appoint ministers anase owo MPs a o matwa no ho ahia omo na constituencies kofa problems e de ba ame solve no sana nsuo bia nso e won agent sana nsuo bia on agent to bo bia na ba bia gugina bro no na agent no ho no afa no de ko anu ti na Asante region ha no ba bia e bodua bia no hene bi wo ho a wodane obodua waso a ye wo pani bi ekopie no motimi dane agent ba ko no oni a physical agent a wodane dua no but spiritual agent in there, you can't see them. Ubo bi ananom de ko. So what I say? Na nipa bi otimi friend suo bodua bia no. Oni bayinfo ye pe. Papa, asema okay. Obi otimi friend suo bodua bia ne bayiye ana bayinfo ye pe. Eye bayigro. Obi su nya bayinfo enso bodua. Me say. Sa wo friend suo dia ba onua no, edua no eye bayigro. Esa bayinfo ne di sa no. Yes, any kwanse Kristo ni ufre ensuo adebo onua dua. On say Goliath frɛ bosom. But David can say so all the pia na agya na eba so. But me dey asafo Awurade. And say Kristo ni no bi nya asɛm afa wasɛm Awurade. Instead for you to curse by rivers and waters. Just what do asɛm Nyankopɔn. Because the wrath of God Nyankopɔn na temuo no ehu kyɛn. So bi di dua bɛyɛ den. Ebebo dua. So what as enti omo bodua ni nyina no eye occultism practicing eye witchcraft practicing so ba ye tumi ntu man tumi mfiri dua mfa mo nsuo mo nua dua da ba ye nti mu a untumi mfiri nsuo mfa mo nua dua obo nua udi nsuo bo nua aba nyame wo ada na nyame papa na sede o hyase echechire mu no o se abufuo enso tumi ema obi esa onyi ni se abufuo na ema nipa esa na mka cho se bible se mabumfu mo ma owia nkoto mabufuo so so ta se abufuo eye part of nipa but abufuo wie bone eye bone kese onyame anim David bra Jacob e kan se Isaac o hira na ma no se mo de abufuo mu am se Jacob o hira na ma Genesis chapter 49 o se ne mam yeni o se mo abufuo mu na mu kunipa abufuo mu na mu twa na ntwe mo jagu enti mo madome mo edi se obufu a ye normal nyame ba obufu kan nipa ho but abufuo no mu no eni kwa so de abufuo ye bone to obi timi ni kunu kon na wadi na tembi e ka wonko na e be ma owiase a gamde ade be wo mase ebi am pie manim obewi no anu no nti se abufuo ba try so betuma control ho so unya self control so unya self control so what I say ade ama Moses antima nduru Canaan eye quick tempered that quick tempered no prophet bia obi Moses eye quick tempered Elijah eye quick tempered mofra ehuru ni kakenu akomande sisira mo ya bewe mofra no say kan na be ka say human right thought as here Peter obi akoton na sase no anfa sika na nyina ma we ka kase be ne wum no akase instant na nipa na twa hwe awu wo be betima fu but enya bone was abufuo kanipa ho abufuo ni wa sidie nsu ni ho ti ebere abufuo apa no hwe ye se obi butimi fu ni ma no abɔ ne madua no adome ne ma wo be bere uhuhu ano ujimi so papa wo ye kohwini so papa sansem nipa kan nyina no eye by anger but later on you will regret it papa mama mi sawo ekwan be na obi be fa so obi hu se eno me bi da ne so ekwan obi be fa so obi hu se no me eda na bra bo so nipa oputu much effort na so da bia na bra bo ba fom no there is a curse oye adwumaden pa so scan to me ntan nsem oye adwumaden pa obre obi adwuma 6 3 4 5 2 1 esu sika ntan nsem da sika be kan nsa wanyade a na onya aba ama ne ye sign of curse se nipa te wono obi hu se no me ye nso adwuma obo hu se na bra banga sa na ye stranded aye stagnant obo hu se
enipa all of a sudden ekura ni nyina na sha ase senke o force ne ho power brabo mpa da bia no o fom so ta ase da bia bo se na brabo o fom ande bi se obey kristoni aba ya bode foforo ene amada da ni nyina atwam ene ma nyina ya foforo sa o se do the work of your soul with fear and trembling. So when you become a born again, there is a work you have to do before you break the family protocols. Papa, there is a work you have to do to break that protocols. Yes. Mama mbisa wo empempi no etumi ka se edin a ede obi so. Edin a ye de tu nipa yi. Etumi nya case bi anase etumi nya nsunsanso boni bi e onipa no so ana. Edin nya nsunsanso boni we nipa so no. Eteki 80% rule e we nipa bi ablabo. Nipa be bramo bre nya yomudi. Eluti na Bible nipa bi nyame de nbe adwuma bi an. Nyame mfa asase su di mani pa no de di mfiri soro. Because nyango portana si musa asase su di no e wo mistakes. Eti nipa be bre nyame de o be adwuma de polish o mu di mfiri soro na eba. Udi be de ja asumye yofutifo. Wahini be da matri so firi soro. Ye heavy nail. Osi on frow abram biem. Aseni enipakuo aja. But obafro Abraham aseni ewiase nyina aja. Eti adi ntin Nyankopon be hira obi. No se san ne din. Human's name is his break. The ball one was stop. The ball one ntin obi bo ni panu agina. Enipa be bere din e da omo so ne di omunya. Eti papa bia na oto anwum Ghana. Na oja wo nyina. No be hwe me. Ogba hwe fopa onimira Jesus. Ogba hwe fopa onimira Jesus. Nanka me kangwa nkunu ho. Na me yira wo se so. Ni afa no Bernard Nyako. Ama tena se hu se Nyako ni di Nyafo ba se afa no Bernard Blessing. Listen. Se se na brabo etumpon pa. Na brabo tumpon pa. Eti nipa bebre life. Omu di e do omo so no. It has been clipped them. A creepy omo. John the Baptist papa chro John pa so bia ne sa wo ne fie. O chro di wi an okasai. What I say? It is very important. So what show me now be so to obi badin a. Nipa na bra ba wo bo. Fie kura nipa ni free man san na to nipa ni badin. Enko he papa bia nipa ni ye wo because edin ni betima ma ba na ba yi kohwini. Edin ni betima ma ba na ba yi ni papa. Eti no me bebre no edin mu pa na ye adwuma. No me bebre no edin mu pa na eye adwuma. Papa ma membisa we na membisa wo me final question na yemfa e program no emra awiye. Obetumi ka se ye fie de ye nware. Otumi tresi ne nana bi etena ase ebia onya eska nanso wansi dan ne nana bi tena ase wanware ama efie onipa nyina entumi nware generational curse e wo ha na se eye asembusebuka bi na ya na yeka eno ne ye kan nyina eno ne asema ye kan nyina no me ye kan nyina ho de ko wi etu kan Lamentation chapter 5 verse 7 na o se ye jama ye bone omuni ho ye ne ye so mo bre oni se Ghana se enye ya papa Kwame Nkrumah enkanya ba bia woni eti eye foundation so on foundation is very important the foundation na wule no the foundation no eye good foundation na o ma ba beto so life is like a foundation so what you say sika Kwame Nkrumah nya ye na se ko de ye Ghana ye na ye na adwe se Africa nyina obe so da Africa nyina no ye bra bebre ba ye bre nyina no ye mfa bre mu eputu Kwame Nkrumah ana Kufuor ye ne de Mahama ba no be ye ne de Kufuor so be ye ne de Kufuor ba so ye ne de obi ye bi ye somu ne ye de ko but the person putu bre won so pa ye Kwame Nkrumah Kwame Nkrumah is the fallen of Ghana ono no ma Ghana to fom say team papa asema okay obenya asemu benya asemu say ono na jefa hodie ma Ghana kesi nyina ma yenso nya afa hodie osofo me se me kan nyame asema dem no e better se me wi ade no me dem asema me ka ye turu na se ye tu eno de minim Ghana ahwe ase nyina gina Kwame Nkrumah so so wajamo abobra papa David can say is there not any man left in the house of Saul because of Jonathan. So because of your father's good deeds na me betima favor so papa mama bobra boni a sa generational curse no e da ho una nam sika o me ko sesa abosom e da ho una nam ye kan se sika o me ko sesa nipa e da ho ti na busuan nipa o bet sika ni ho abusuan no
sika wo pa but awale ni ho because ye nanam no mo chichira busua no omo breso no mo ye niema bi ene na akrepo family no ye nananom eye niema bi eno na akrepo family no papa my final question curse eye nnome ebetumi atena obi so amane dia kowuo ana ena se etisa nso a ye wo ekwan bi a anase akwankyere bi a ubetumi ayama obi ede ayi no me afiri no so anase onipa wa ubetumi ayi no me bi afiri wa ho so yes nipa ka betumi ayi no that's my final question ti fe no ewie okay that's it akwa nipa ka wa nkasa to you no betumi ayi no me afiri so nipa bia o mind any control the way you think determines your destiny okay so uje no me ne wo fi ho no tum se no me ne wa ande sa na so me ye de ya always be abeye sa efri now wo timi voice try to resist from your mind no me ne wo fi no ka kire wo say I am not part of it or say ano e na ogidi e de ko enkwagiem ade sa kire na akoma so na ogidi de ko down kwam e say wo de wa no gidi e pam ka say Yesu Kristo ni onyankopon a just like that o be gidi say Yesu Kristo ni onyankopon nyame ba you are saved adenti na wo gidi say no me we enyam so adwuma bi ma Ebesaye so adwuma so don't believe any kwa so gidi say no me we dey fi ade sa na ete moment na wo gidi no na nya power wo so na ni tetiru ni say wo benya ade a no me na wo fi wo behu na chiwade no me bia na chiwade ha no me binti akokọ nto badwam sa on se mintimi kan se bebre wa o de fe no tema me so ti ase etwa so hu no me na chiwade maami am ka so na odwunso ku katesu yi ye bon pa ya anko onyankopon se before se dwunso betwa no ensuo na wale maami no nko nukrom ko se bi mra there is a particular problem you have to know the root of the problem enipa be the problem no mo no o mu twa bia no so mu tu ase so what you say anything no ye ka se ye kan nyina adaje bebo ye amansa ko nyanso ba ko fo ntena so nche eni se obi huna bra bo se obi too much effort and so bra no bra is an indication of curse on from yenin kobo okay so what you say on from yenin kobo papa em say obi mfra wo no ontanka na da wo beka bia so no na I know say a very serious issue enti na ama wo kasa no yes sima ba ko pe hwe o camera mu me pese mbon pai ma na one ahwefo enkasa obi oyale bia mfa no sato ba bia oyale yes ba bia oyale bia fa sato ba bia oyale so wonyale nso a mpabo amebo no fo akoma di akire say by the end of this prayer onyame beba fie in the mighty name of Jesus Christ amen obani be ma bia wo hemi sabre ya yale bi da no so ye wanya liver problem ye wanya heart problem ye diabetes pressure yale bia ba betena ne mu yale any disease I command you are a stranger I command you out in the name of Jesus Christ numpa bia no me ye no so adwuma obani be ma bia no me ye no so adwuma yenu mi di ni nkrata asam so yenu mi di na wale so yenu mi di na adwuma so yenu mi di ni fie so a ye bibia nyeye by the efficacy of the blood by the reason of the blood I set you free from any ancestral curses in the name of Jesus. Any curse operating in your life by the efficacy of the blood, I release you from any ancestral curses in the name of Jesus. Any curse from your mothers, your fathers, any curse from your descendants, by the reason I cancel it in the name of Jesus. I set you free right now in the name of Jesus. I pray and I break every curse from your life. I release you from any satanic bondage in the name of Jesus. I pray and I ask liberty for your life. I release your life. Jesus. I release your papers. I release your documents. Jesus. In the name of Jesus. May you be healed. I curse every disease to die from your system. In the name of Jesus, I pray with thanksgiving. Amen. Amen. So one kasa oshe wa brabo mu a utumu se enema enkoye enema sei enema gia na ejigu eno indicate se case bi e da brabo so mesrewo D4 wise one the numbers in a good screen no eso no fa na woni no eni enkomo na megidi se erade ebe fa ne so aboawo na wabrabo ebetumi asiye now amon support to nyame adwuma mobile money nam se egu screen so nam tien no on support the work of God ye begina wura hu na e twa boy tutu etirim
ebo nkwase anwuma se bieburu Kenya sponsors mo nyame adwuma me nyame adwuma enkoso na I believe say mentan kasa asem we bet adum pempresuo bi a belefo se wankasa oti ho yi bone enti no nipa bi a wo hekuma so online sable bi ano mobile money number is 0248358424 o de wa betuma amanyame aka wakoma asani wi ano afre papa asani na memompa na I believe say munyuma enye kwa shalom peace bye bye yo empenifo se ekwanchen ade fa ye de sika na eye ebesrew se mobile money number no ubetumi asupport program no onyame hwa se oje bre na unya adaje ehwe ha yekuma se online tv me me di dwumade ho cha me efre me na nasa akode na se na ebesa chia makra bye bye